in that.
morning. Good morning. You sure? It's okay. Każdy jeden jest dobry. Okay. Okay. Ready? Okay. Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to Warsaw. We meet today at a, I believe, very special moment, crucial moment, both for European economies, global economy, and for our security as well. During last few days, we've seen a very high volatility on the markets. I believe not seen since the COVID pandemic outbreak. We see equity markets going down, copper, oil also plummet. At the same time, yields on bonds going, US Treasuries going up. There are growing fears of prospect of the global economy. We do welcome the US administration decision to postpone the implementation of tariffs. Now we need to use these 90 days wisely. We need a good deal for European citizens, for European companies. And we fully support the European Commission in its effort to negotiate the good, fair deal. During today's meeting, we'll start today's meeting with inclusive Eurogroup, during which we will discuss the macroeconomic impact of tariffs, impact on our economies. Then, afternoon, together with central bank governors, we will discuss how to strengthen our investment environment, how to make European investment environment working better for European economy. Tomorrow, we will focus on what I believe is absolutely crucial for Europe right now, and it is security and financing of defense. We do know that we need to take more responsibility for our own security. We need to spend more on defense, but we also need to spend wisely. We need to collaborate, we need to join our efforts to make Europe secure again. And this is why I'm really happy that the European Commission has proposed a rearm package, and it will be also discussed during our meeting tomorrow. I believe that we are all observing kind of European awakening, both in terms of security, but also in terms of our economic and economical position. Thank you, and I'm ready to take a couple of questions. So von der Leyen said there should be the strongest measures, even though we have now a 90-day pause. How strong should the EU plan be? As I said, we fully support the European Commission in its effort to negotiate the best deal for Europe. It's up to the Commission to propose the next steps. Therefore, we would wait for a very precise communication from the European Commission, and then we'll discuss it here together with ministers. Will you meet MVP Governor Glapiński during the summit? Governor Glapiński, of course, will be present during one session of this summit. What are your deadlines for the negotiation? Hmm? You spoke about increasing volatility. Do you think this could have knock-on effects on Europe? And what is the outlook for the Eurozone? Of course, we know that there are no winners of trade wars, and that the impact of tariffs could be quite substantial. Having said that, I do believe that our best response would be to focus on European economy itself, focus on bringing back competitiveness back to Europe. What are your red lines for the negotiations with the US? Are you willing to talk about the rules, for example? As I said,
It's up to the Commission to negotiate. We fully support European Commission in its efforts. At the same time, as I said, we welcome the recent decision of US administration to postpone implementation of tariffs, kind of de-escalation. I believe it's a first step into the good direction. As I said, the trade wars have no winners. We would lose. It's a lose-lose game. Therefore, I believe we should de-escalate. As I said a second ago, it's up to the Commission to propose any concrete steps. Minister, is it time for a European support package for sectors most affected, cars, steel, pharma? I believe that we need a truly European answer. I wouldn't like to see like a race to the bottom in terms of supporting industries. I would rather prefer Europe to focus on R&D, on supporting the sectors of the future. But of course, it will be discussed probably also during this meeting. Thank you very much.
So, good morning, everyone. Looking forward for today's Eurogroup ECOFIN meeting. We have a busy agenda ahead of us. Obviously, the most urgent topic we are going to discuss is the questions related to Trump tariffs and its macroeconomic implications, and also the EU's response, in a sense, to minimize negative economic input. In any case, from the EU side, we see the negative macroeconomic effect on the EU and US economy, and actually on the US economy, larger negative effect than on the EU, as the US is putting very widely those tariffs. Therefore, from the EU side, we are willing to work with the US and find constructive solutions, mutually acceptable solutions. That's why we also suspended now for 90 days our first set of retaliatory tariffs. But obviously, we're also passing the message that if we do not see movement also from the US side and willingness to move away from this kind of tariff policy, we will have to defend our economy, we will have to defend our companies, and also come with countervailing measures. We'll have first those discussions today with ministers, maybe before starting elaborated more in detail also publicly on those numbers. But the point is that given that US is putting those tariffs very broadly in almost all countries, obviously the negative impact is accumulating, and also there are different scenarios possible with possible retaliations and further escalations, as we had seen, for example, in the case of China. And in any case, it's also worth noting that the situation remains very uncertain and volatile. Just a few days ago, 20% tariffs were announced against the EU. Now, for 90 days, it's announced that it's only going to be 10% tariffs. It's worth noting, however, that this comes on top of already tariffs which were put on steel and aluminium and on cars and car parts. So it's also a very volatile and uncertain situation. Well, as we had been seeing all the way along, we are ready to defend our economic interests and our companies if it's necessary, if we do not see movement from the US side. But that's not our first choice, because we see those tariffs as damaging for EU economy, we see them as damaging for US economy and for a global economy, so we rather work to avoid this negative scenario. Thank you. Where I have to go now? Here. Okay. Good morning, everyone. I'm Orla Luc, the chair of the Econ Committee from the European Parliament, and we are very happy to be here today in Warsaw, especially with the Polish presidency. And I wanted to tell you how great it is to work with this Polish presidency, and they have made a great work in this difficult time. We are going to discuss tariffs, as you can imagine, but also maybe digital divide, financial regulation, capital market union, and the best way to finance our defense and to respond to the trade war launched by the American administration. So we're going to work today, and again, we are very happy to be here, and I'm sure we will find some solution. Thank you so much. Gracias. Vale. Hola, buenos días. Gracias por atender este punto de prensa aquí en Varsovia. Empezamos hoy, como saben, una reunión informal de los ministros de Finanzas de la Unión Europea, 2 días de reuniones, donde en este primer día
vamos esencialmente a tratar la situación económica actual y el impacto, sobre todo en términos de incertidumbre y volatilidad actualmente, de las medidas arancelarias impuestas por la Administración estadounidense. En primer lugar, señalar que la medida tomada de esta moratoria de 90 días, hace apenas 2 días por la Administración americana, supone un primer paso, una apertura a la puerta de negociación entre todos para ser capaces de avanzar precisamente hacia una solución negociada. Pero no olvidemos que se han pausado solo parte de la totalidad de los aranceles que están ahora mismo sobre la mesa. Faltaría otro 10% para la Unión Europea generalizado o prácticamente generalizado, más el 25% todavía sobre acero y aluminio y el 25% también sobre el sector automovilístico. Tenemos que avanzar para un acuerdo negociado, pero un acuerdo que sea justo y equilibrado. Desde Europa enfrentamos esta situación, yo creo, con un punto muy positivo, que es un punto de unidad. Unidad en actuación que se está demostrando con el apoyo que estamos dando a la Comisión Europea en su actuación de negociación, de tender la mano a los Estados Unidos, pero a la vez no ser ingenuos, ser conscientes de que necesitamos también esa actitud proactiva por parte de Estados Unidos y, en caso de no tenerla, de no poder llegar a un acuerdo, ir avanzando también en la utilización de los instrumentos que tenemos a nuestra disposición. Desde España lo afrontamos también con un punto de garantía, con un modelo de crecimiento que se está mostrando robusto. Tuvimos ayer la actualización al alza de las previsiones por parte del Fondo Monetario Internacional, con una previsión de crecimiento, incluyendo el impacto potencial de este conflicto arancelario, que sigue estando en el 2,5% en línea con las previsiones del Gobierno. Y además lo enfrentamos desde España con un elemento también importante, con un mensaje de confianza y seguridad y certidumbre a nuestros trabajadores, a nuestros ciudadanos y a nuestras empresas, puesto que estamos actuando de manera inmediata, poniendo en marcha una red de seguridad, una red de protección para nuestros ciudadanos y además también haciéndolo desde la unidad, hablando e incorporando a esta respuesta a todos los agentes relevantes, desde los agentes sociales, grupos parlamentarios, pero también, por supuesto, los territorios y empezando por los sectores y las empresas más afectadas. Y estoy abierto a preguntas. ¿Qué te parece la pausa voluntaria que anunciaba ayer por la Comisión? Como ha dicho, todavía hay aranceles que se están aplicando. ¿Se ha dado que está un paso atrás demasiado rápido? Bueno, yo creo que esta noticia que anunció, que adelantó ayer la presidenta de la Comisión Europea, es consistente y coherente con los mensajes que venimos mandando desde la Unión, pero también desde España. La Unión Europea va a seguir manteniendo, por supuesto, que esas líneas abiertas para la negociación, teniendo en cuenta que nosotros queremos que este conflicto desescale y que volvamos no solo a la situación previa a la imposición de estos aranceles, pero, si es posible, incluso a una situación de mayor integración entre las economías americana y europea. Es la mayor relación comercial del mundo, queremos protegerla y necesitamos protegerla. Y ya hemos dicho muchas veces que hacen falta que las dos partes estén proactivas y quieran entrar en la negociación. Por lo tanto, esa señal que dio Estados Unidos es un primer paso para entrar en la negociación, pero efectivamente hay que considerar que todavía están en marcha gran parte de esos aranceles que ya se han implementado por parte de la Administración americana. Hay que conseguir llegar a un acuerdo negociado y equilibrado. Eso es lo importante. Bueno, tendremos mañana efectivamente una discusión en materia de defensa, los distintos instrumentos que están sobre la mesa. Vamos a ver dónde están los distintos Estados miembros. Yo creo que en materia de activación de la cláusula de escape, que da un punto adicional de flexibilidad a los Estados para gastar en materia de defensa sin que eso cuente para el cumplimiento de la regla fiscal, tenemos que tener también una visión coordinada, porque es importante que esta activación se realice, si es que se realiza también de manera conjunta, puesto que estamos hablando de gastos que tienen que contribuir precisamente de manera decisiva al incremento de las capacidades europeas. Esta dimensión europea es la que tiene que tenerse en cuenta. Además, desde España ya saben que nosotros estamos comprometidos con conseguir ese compromiso que tenía el presidente del Gobierno ya adquirido de volver al 2%, de llegar al 2% del PIB en gasto, adelantarlo incluso en el tiempo. Por lo tanto, nosotros haremos nuestros deberes, pero también tenemos que mantener esa visión conjunta. Well, I think it was the appropriate decision from the Commission side and from the Spanish side as well. We've been advocating for a negotiated solution. What the administration, the U.S. administration did a couple of days ago was actually opening the door to that negotiation. We will walk through that door, and we will try to reach a fair and balanced solution with the U.S. But as you said, we need to take into account the starting point of the negotiation, because some tariffs are still in place, 25% for steel and aluminium,
25% for the automotive sector, and still 10% for most of our products. So again, it's, our hand is there to be taken from the US partners. We need to protect this special relationship that we have, but we need it to be a fair deal, and we will work towards it. Bueno, si no se logra el acuerdo, ya tenemos algunas medidas que entrarían, lo dijo la propia presidenta de la Comisión, entrarían en marcha, que entrarían en vigor de manera automática, que son los aranceles a esta lista de productos que ya hemos trabajado entre todos los Estados miembros. A partir de aquí, medidas adicionales, yo creo que no se puede descartar la utilización de ninguna de las herramientas que tenemos, pero es pronto para poner sobre la mesa. Estamos ahora en el momento del diálogo, entrar a un diálogo aterrizado, a un diálogo detallado, entender cuáles son las preocupaciones de las autoridades americanas y trabajar para solucionarlo. Luego hablamos. Sí. Claro. Como eu tenho referido várias vezes no Eurogroup e no ECOFIN, e o governo português tem dito, é preciso muita ponderação, muita cautela na forma como se reage àquilo que são as decisões da administração americana, e é naturalmente positivo que ambos os lados tenham suspendido qualquer aumento de tarifas e que ambos os lados estejam disponíveis para se sentar e negociar. Nós temos muito mais a ganhar se chegarmos a um acordo, porque as tarifas vão prejudicar todos. Prejudicar a economia e os consumidores americanos, mas vão também naturalmente prejudicar a economia, as empresas e os consumidores europeus. E, portanto, agora é o momento de encontrarmos pontos comuns e de manter unido o maior bloco comercial que existe a nível mundial, que são as relações comerciais entre a União Europeia e os Estados Unidos. A zona euro está estável, sem dúvida alguma. Aliás, estas medidas e esta incerteza e volatilidade sobre o mercado americano, seja sobre o dólar, seja sobre a dívida pública americana e as taxas de juros, seja sobre as bolsas americanas, reforçam o euro e tornam o euro cada vez mais também uma moeda de transação e de reserva de valor e de refúgio. Portanto, a zona euro está bastante estável e, naturalmente, o aumento do investimento e o aumento da componente de despesa, nomeadamente em defesa, reforçará a capacidade da zona euro. Nós estamos naturalmente atentos àquilo que serão os impactos na economia portuguesa. Veremos também que níveis de tarifas é que temos, que tipo de produtos serão mais ou menos afetados. Ontem tivemos a oportunidade de responder com um programa muito ambicioso de apoio às empresas, cerca de 10 mil milhões de euros, 3% do PIB, muito maior do que aquele que Espanha tinha apresentado há uns dias. Foi um trabalho feito em colaboração com as associações empresariais, responsável, um trabalho pensado e preparado ao longo do tempo, não uma resposta rápida e imediata, sem ponderação que alguns exigiram logo na quarta-feira passada. Era preciso saber o que é que a administração americana faria, aguardar por estas mudanças e por esta incerteza, mas responder de forma firme, apoiando as nossas empresas. Este programa tem várias dimensões. Tem um reforço das linhas de capitalização e de empréstimo do Banco Português de Fomento, tem um reforço dos seguros de exportação, tem uma reorientação de uma parte dos fundos europeus do Portugal 2030, portanto, somado são cerca de 10 mil milhões de euros entre empréstimos, linhas de seguros e fundos europeus, e estará operacional dentro de algumas semanas. Falta, sobretudo, por um lado, o diálogo com a Comissão Europeia e verificarmos
qual é o resultado final das decisões sobre tarifas e depois, obviamente, a operacionalização mais administrativa, mas rapidamente estes apoios chegarão às empresas portuguesas. Sim, eu creio que há algumas semanas. Qual é a reação aos dados conhecidos ontem pelo Conselho de Finanças Públicas? Partilha das discussões de que o crescimento vai ser menor do que o esperado, que de facto Portugal possa voltar a ter déficit em 2016? Nós temos previsões de crescimento robustas, naturalmente a incerteza internacional prejudica as previsões de crescimento, porque prejudica as decisões dos agentes económicos. Recordo que muitos perspectivavam déficit em 2025 e agora já nem o Partido Socialista perspectiva que haja déficits em 2025. Nós estamos muito comprometidos em manter o equilíbrio das contas públicas, superamos as expectativas em 24, temos uma posição orçamental robusta em 25 e temos confiança que, obviamente, com um crescimento económico de 2% ou até acima de 2%, as contas públicas continuarão equilibradas. Posso garantir que com estas condições económicas, com a informação que temos hoje, nós projetamos excedentes orçamentais para os próximos anos e recordo que em outubro nós entregámos um plano orçamental de médio prazo a Bruxelas, que foi aprovado por Bruxelas e que prevê superávites nos próximos anos, menos em 26, é verdade, por causa do efeito dos empréstimos PRR, mas prevê superávites nos próximos anos e que prevê um crescimento da despesa líquida primária dentro daquilo que era o teto assumido pela Comissão Europeia e, portanto, estamos confortáveis, naturalmente atentos, naturalmente a incerteza sobre a economia gera maior dificuldade, mas com crescimentos na ordem dos 2%, que é também a projeção do Conselho de Finanças Públicas e a projeção de todas as entidades que seguem a economia portuguesa, nós estamos confiantes que manteremos superávites nos próximos anos. Temo que estas previsões agora do Conselho de Finanças Públicas sejam de alguma forma também as previsões da Comissão Europeia no semestre europeu agora? Não, eu creio que a Comissão Europeia está muito confortável, quer com o crescimento económico, quer com a posição orçamental de Portugal. Muito bem, obrigado. It is at a critical moment for our continent that we meet in Warsaw here today for the Eurogroup and ECOFIN meetings under the Polish presidency of the European Union. And we meet at a critical juncture in global economic policy as US trade tariffs have been recently imposed. We shall thus discuss the impact and the implications of those international trade events, and we will further debate upon the optimum EU response to those events. At the same time, let me stress out that Greece is fully committed towards exploring every avenue vis-à-vis a fair international rules-based approach on international trade. We're fully committed towards exploring a win-win solution between the European Union and the United States, a mutually beneficial trade agreement. And of course, this shall happen
while strengthening EU cooperation, while deepening our union, while further fostering our economic policies and coordinating them properly. Tomorrow we shall focus more on defence, on financing European defence. Greece has long championed the need for further European defence cooperation. We fully support the Commission's EU plan on further bolstering European defence, and we fully adhere to the escape clause and to the establishment of the escape clause, which we feel is extremely important and extremely pertinent vis-à-vis financing those defence policy decisions. We, as finance ministers, have a very significant responsibility to bear vis-à-vis establishing and finding the necessary fiscal space in order to finance those defence policy solutions. Thank you very much. Ich kann ja ein bisschen in die Richtung gehen noch. Geht's? Wollen Sie rüberkommen oder soll ich noch kurz fahren? Geht's? Okay. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auf ein gutes Treffen heute. Eurogruppe und dann ECOFIN. Es sind ja sehr viele Sachen los im Moment. Die Handelskonflikte bewegen die Märkte und natürlich auch uns. Wir sehen, dass die Europäische Union sehr stark reagiert hat und unterstützen die Europäische Kommission auch darin, dass sie auf der einen Seite sagt, wir wollen verhandeln und wir wollen eine Einigung und eine Lösung finden, die der Vorschlag der EU-Kommission, die Zölle im Industriesektor auf Null zu machen, auf beiden Seiten, ist sehr gut. Gleichzeitig aber auch zu sagen, dass wenn es keine Einigung gibt, es auch Gegenmaßnahmen gibt. Das ist etwas, das wir sehr unterstützen und auch richtig finden.
Das zweite große Thema ist natürlich, dass wir über die Wettbewerbsfähigkeit Europas sprechen werden, intensiv sprechen werden. Der Koalitionsvertrag in Deutschland hat da ja ein sehr positives Zeichen gesetzt durch Steuererleichterungen, Bürokratieentleichterungen, Abbau von Energiepreisen, durch die Reduzierung der Energiesteuer, Reduzierung der Netzentgelte. Das heißt, wir machen vieles, um Europa wettbewerbsfähiger zu machen, indem wir unsere Hausaufgaben in Deutschland machen. Potenzialwachstum mehr als verdoppeln ist ja ein klares Ziel des Koalitionsvertrags. Und heute geht es natürlich darum, wie wir in Europa auf der einen Seite die Savings and Investments Union, die Kapitalmarktunion vorantreiben, wie wir den Wettbewerbsfähigkeitskompass, also den Competitiveness Kompass unterstützen auf Seite der Finanzministerinnen und Finanzminister. Und wie wir diese gesamte Agenda, Europa wettbewerbsfähig zu machen, als Resultat des Draghi-Reports in konkrete Handlungen umsetzen und das europäische Finanzsystem, das europäische Bankensystem wettbewerbsfähiger zu machen. Das dritte große Thema wird natürlich sein, insbesondere morgen, wie wir die Verteidigungsinitiativen Europas finanzieren. Deutschland hat da ja einen sehr großen Schritt gemacht mit der Verfassungsänderung, dass wir alle Ausgaben für Verteidigung oberhalb von 1% unseres Bruttoinlandsprodukts von der Schuldenregel ausnehmen und damit die Freiheit haben, alles, was erforderlich ist, um den europäischen Pfeiler der NATO zu stärken, außerhalb der Schuldenregel zu finanzieren. Und wir werden jetzt natürlich darüber sprechen, welche europäischen Initiativen möglich sind, um den europäischen Pfeiler der NATO, um die Verteidigungsinitiativen der Europäischen Union stärker zu machen. Da geht es um die Unterstützung der Ukraine, da geht es um die Flexibilisierung der Möglichkeiten der Europäischen Investitionsbank mehr zu machen. Da geht es um die Vorschläge der Kommission zur Finanzierung. Es sind also sehr viele Möglichkeiten, die wir haben, und wir freuen uns deshalb auf spannende Diskussionen und danken Andrzej Dumanski, unserem Gastgeber, den ich gerade begrüßt habe, sehr dafür, dass er 2 sehr spannende Tage organisiert hat. Vielen Dank. No, I think we have to be open in the negotiations. Maros Sefcovic is the commissioner in charge. We are in very close contact with him, and everything that he's been proposing, everything that the Commission President has been proposing is very sensible. And of course, we're coordinating very closely on exactly which countermeasures are being proposed, which proposals are being made to the U.S. side. So we're very well coordinated there. Also zunächst mal müssen wir ja die 90 Tage abwarten und hoffen ja auf eine Einigung. Es gibt ja auch klare Signale, dass in den USA die sehr negative Reaktion der Märkte auf die Ankündigung sehr hoher Zölle seitens der USA auch verstanden wird und dass Interesse besteht, eine Einigung herbeizuführen. Die Europäische Union hat auch angekündigt, Gegenmaßnahmen zu machen. Bei den Stahl und Aluminium hat sie sehr konkret gesagt, was sie machen will. Und das ist aus unserer Sicht auch richtig. Ich habe es ja schon mehrfach gesagt. Bei den Digitalkonzernen müssen wir einfach vorsichtig sein, weil wir keine wirklichen Alternativen haben. Ich habe gestern wieder mit Wirtschaftsvertretern gesprochen, die mir berichtet haben, dass es schlichtweg keine Cloud-Anbieter, KI-Anbieter von der Skalierung gibt, auf die man ausweichen kann. Und da muss man einfach immer sehr vorsichtig kalibrieren, wo man am schärfsten vorgeht. Und es gibt gute Gründe, dass die EU-Kommission in ihren Gegenmaßnahmen die Sektoren ganz besonders betont hat, wo es Alternativen gibt. Und das ist bei dem Digitalthema etwas, wo wir uns die Alternativen erst erarbeiten müssen. Deshalb ist es aus unserer Sicht sehr wichtig, dass wir uns beim Thema Wettbewerbsfähigkeit auch darüber unterhalten, wie wir die digitale Kraft der Europäischen Union stärken, um mehr Resilienz und mehr Unabhängigkeit zu gewinnen. So do you mind are you saying that digital retaliatory
measures are not great because there are no real alternative to services which the Americans provide. Yeah, I mean, the European Commission has been very diligent in all of its responses to calibrate the responses in sectors where the European industry has viable alternatives into which it can substitute. And all I'm saying is that in many areas of digital services, especially for the corporate sector, if you look at data centers, if you look at the cloud, if you look at artificial intelligence data centers, unfortunately, there simply aren't sufficient alternatives to the offerings by the American digital industry. It's no surprise that we have a large trade surplus with the United States in goods, but a very large trade deficit in services, and of course digital services are a core part of that. And therefore, the German government's view is that we should be very strong in digitizing Europe, in setting incentives for the European digital industry to grow, to become more resilient, and to build alternatives to the product offering by the digital service providers of the United States. What services will you target otherwise? Well, there's many, as you see from the proposal of the European Commission, there's a broad range of sectors where the European Union, with its 450 million consumer market, is very large and very powerful. But as I said, at the moment, we're in the good situation that we have a fairly long period of time where there's potential to negotiate. And of course, the U.S. side always has to be aware that if the negotiations don't work, then we will have another discussion around response mechanisms. So if you're excluding digital taxation and all of those services, are you not basically going to the negotiation table with an empty gun? As I said, we have to be differentiated in our response, and there's products where the ability to substitute into other services, to other goods from other regions of the world is easy, and there's sectors in which that is more difficult. So we just have to be nuanced and differentiated. I didn't say that we're ruling anything out, but I did say, and that I think is an important point, that we have to be nuanced and differentiated. Ja, also was er will, hat er ja mehrfach kommuniziert. Er will den Handelsüberschuss reduzieren, er will Industrie in den USA ansiedeln und er will das amerikanische Defizit reduzieren. Jetzt hat sich aber in vielen Studien gezeigt, dass Zölle zur Erreichung dieser Ziele nicht geeignet sind. Es gab gerade eine Studie der amerikanischen Zentralbank, die ganz klar gesagt hat, dass die Zölle in der ersten Trump-Ära zu weniger Arbeitsplätzen in industriellen Sektoren geführt hat, zu niedrigeren Löhnen und zu höherer Inflation. Das heißt, man hat genau das Gegenteil dessen erreicht. Das heißt, das ist ja immer die Position der Bundesregierung gewesen, dass die hohen Zölle für beide Seiten negative Konsequenzen und negative Folgen haben, sowohl für diejenigen, die von den Zöllen betroffen sind, aber auch für diejenigen, die die Zölle erheben. Also von daher glaube ich, ist das etwas, wo wir auch immer wieder darauf hinweisen müssen. Und die Marktreaktion hat es ja auch gezeigt, dass das netto für beide Seiten negative Sachen herauskommen. Die Verteidigungsfinanzierung sehen wir ja vom Grundsatz her so, dass wir absolut bereit sind, europäische Initiativen zu unterstützen, dass wir aber auch immer wieder sagen, dass es nicht ausreicht, abstrakt zu sagen, wir machen jetzt europäische Finanzierung, sondern wir müssen immer genau wissen, was genau finanzieren wir. Beispielsweise haben wir sehr stark unterstützt als Bundesregierung die gemeinsame europäische Unterstützung der Ukraine. Auf der einen Seite militärisch, auf der anderen Seite humanitär, Wiederaufbau und alle Versuche, alle Unterstützung der Europäischen Union, die Infrastruktur wieder
herzustellen. Und das hat ja auch funktioniert mit gemeinsamer Finanzierung. Wir sind sehr dafür, dass es für konkrete Projekte, ich nenne mal als Beispiel die Brigade der Bundeswehr in Litauen, auch europäisch, in diesem Fall mit Unterstützung der Europäischen Investitionsbank unterstützt wird. Aber was wir immer brauchen, ist, dass der erste Schritt sein muss, konkrete militärische Zusammenarbeit, gemeinsame Verteidigungsinitiativen Europas. Wenn die bestehen, dann kann man sich über Finanzierung, über gemeinsame Finanzierung Gedanken machen. Ja, ich würde sagen, wir sind dabei, EDM zu konkretisieren und grundsätzlich richtig zu finden, aber wir müssen es noch ein bisschen spezifizieren, was genau damit gemeint ist. Und dafür dienen ja auch die 2 Tage, die wir jetzt hier haben. Minister, what's your view on a European support package for firms and sectors most affected by Trump's tariffs, steel, cars, pharma, potentially? Well, the German coalition agreement contains a lot of the ideas behind this. We have announced very substantial support to our corporate sector by an accelerated depreciation schedule for all companies. We have announced reductions in the corporate tax rate for all companies, but we've also announced very specific measures to support the automotive industry, for example. We have, in our coalition agreement, very clear language that the chemicals industry needs a stronger support from the regulatory level. That's something we can discuss here, for example, that the European chemicals regulation, in our view, is far too restrictive and needs to move to a more risk-based approach instead of banning entire families of chemicals. So in that sense, I would say a lot of what is included in the Draghi report goes a long way in supporting the strategic sectors of the European Union that, of course, are all open to trade and are most heavily affected by the tariffs. Well, we've supported and encouraged the Commission to move ahead. I was just with Eric Lombard at Eurofin, and afterwards we said we complemented each other very well. And of course, more harmonization of supervision is one of the elements that we need to move the Savings and Investment Union forward. What we have to be careful for is when we add additional European supervision, we then have to take away national supervision. At the moment, a lot of the financial industry is telling us whenever we have more Europeanization of supervision, you keep the national, and net you have more regulation rather than less. So that's something we have to be careful for. But we certainly are in favor of discussing and support the Eurogroup statement, the European Council statement on more harmonization, convergence of supervision in the European Union as an element of the Savings and Investment Union. Da müssen Sie ihn fragen. Also das kann ich natürlich schwer sagen, aber was ich sagen kann, was wir schon als Signale empfangen, ist, dass das, was ich ja schon mehrfach gesagt habe, alle meine Gesprächspartner in Washington mir gegenüber betont haben, dass die Verhängung der Zölle nicht das Ende einer Verhandlung, sondern der Anfang einer Verhandlung ist. Das war von vornherein die Kommunikation. Und dass jetzt einzelne Vertreter, das ist kein Konsens, es ja da eine lebhafte Diskussion auch innerhalb der amerikanischen Regierung gibt, aber dass es immerhin mal erste Signale gibt, dass man sich auch vorstellen kann, als Ergebnis mit den Zöllen runterzugehen, statt höher zu gehen, ist ja schon mal etwas Positives. Ob das dann im Endeffekt ausverhandelt werden kann, wird sich weisen, aber ich sage mal so, in einer Glas-halb-voll-Interpretation kann es ja auch sein, man geht erstmal sehr weit, um dann im Endergebnis deutlich runterzukommen. Ist mir aber, also das werden wir erst dann wirklich sehen, wenn es zu Verhandlungen kommt. Das geht ja jetzt los. Herr Šefčovič ist ja in Kontakt mit der amerikanischen Seite als der zuständige EU-Kommissar, und das ist ja auch völlig richtig so. Aber von daher wird man über die wirklichen Ziele erst dann was erfahren, wenn es wirklich harte und konkrete Verhandlungen gibt.
Okay, sorry. Apologies. No more questions? Thank you. Grüße. Der Bundesminister nach und während des Zollkriegers von Donald Trump, was hatten die letzten 10 Tage die Zöllen von Donald Trump für Auswirkungen auf Ihre Arbeit als Finanzminister und was für Auswirkungen auf Österreich? Ja, ich glaube, die sehr erratische und unüberlegte Politik hat in vielerlei Hinsicht negative Auswirkungen. Die Zölle selber sind das eine und man weiß nicht genau, was da jetzt kommen wird, aber viel wichtiger ist die enorme Unsicherheit, die damit ausgelöst wird für Investoren, für Haushalte, und das ist der große wirtschaftliche Schaden. Und ich möchte auch betonen, dass dort, wo die größten Schäden weltweit anfallen, wahrscheinlich der globale Süden ist. Das heißt, die Länder, die es ohnehin nicht so leicht haben. Und die Aufgabe der Europäischen Union wäre, auf diese Länder auch mitzuschauen, aber vor allem auch darauf zu achten, dass wir das überlegene Wirtschafts- und Sozialmodell der Welt haben in Europa, und wir können durchaus mit einem gewissen Selbstbewusstsein auftreten und uns stark positionieren. Was bedeutet das? Was werden die Auswirkungen sein auf das österreichische Budget? Denn das Wirtschaftswachstum haben die letzten 10 Tage ja wohl eher nicht angekurbelt. So ohne Zweifel so, dass das Budget ein Spiegelbild der wirtschaftlichen Entwicklung ist, und die wirtschaftliche Abschwächung schadet uns vor allem auf der Einnahmenseite des Budgets, aber auch bei steigender Arbeitslosigkeit. Das sind aber Phänomene, die man immer wieder verfolgt, und wir wollen mit ruhiger Hand versuchen, in diesen schwierigen Zeiten Budgetpolitik zu machen, aber ich bin ganz zuversichtlich. Ich glaube, es ist wichtig, dass Europa geeint auftritt, und diese Maßnahmen, die jetzt in Diskussion sind, müssen alle im Detail analysiert werden. Aber wichtig ist, wir in Europa stehen zusammen, wir können selbstbewusst auftreten und wir brauchen uns nicht verstecken. Eine Frage, die wohl am meisten Menschen zu Hause beschäftigt, ist der Fiskalrat bringt heute Vormittag Zahlen raus. Ich habe die vorab gesagt, raus ein Defizit von 4,4% im Jahr 2025. Macht das noch weitere Sparmaßnahmen nötig? Wirkt das nicht die Wirtschaft mehr ab? Groß gesagt, ändert das den Kurs der Regierung? Zunächst ist es so, dass wir ja schon wissen, dass die Ausgangslage viel schlechter ist, als wir erwartet haben. Schon im vergangenen Jahr war das Budgetdefizit deutlich höher als erwartet. Es ist jetzt so, dass wir im Prozess der Budgeterstellung sind, und ich werde am 13. Mai das Doppelbudget präsentieren. Ich werde mir genau anschauen, was der Fiskalrat an Maßnahmen schon aufgenommen hat. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir diese 6,4 Milliarden Euro, die wir vereinbart haben, heuer an Einsparungsmaßnahmen bringen, und das wird das sein, was wir tun. Darüber hinaus sehe ich keine Notwendigkeiten. Der Fiskalrat sagt ja, diese 6,4 Milliarden Euro. Ich glaube zunächst, dass der Fiskalrat nicht alle Maßnahmen, die wir beschließen werden, berücksichtigt hat, weil die ja erst kommen. Die Logistik wird erst vorbereitet, und der Beschluss im Nationalrat und im Bundesrat fällt dann im Laufe des Juni. Ein erheblicher Teil dieser Maßnahmen sind noch gar nicht ausreichend berücksichtigt. Ich bin ganz zuversichtlich, dass wir die Sache hinkriegen. Im Moment sehe ich keine Notwendigkeit für zusätzliche Maßnahmen. Eine Frage noch zum Defizitverfahren. Das scheint ja jetzt unvermeidbar. Hat sich die Regierung mittlerweile damit abgefunden? Es ist so, dass das Budgetdefizit im vergangenen Jahr schon sehr hoch war, und wir werden aufgrund der schlechteren wirtschaftlichen Umstände auch heuer nicht unter 3% der Wirtschaftsleistung kommen. Das ist allgemein akzeptiert, weil es sehr schädlich wäre, wenn wir jetzt zusätzliche Maßnahmen treffen würden, die die Konjunktur noch weiter abwürgen. Letzte Frage noch. Die Bestellung von Karl Nehammer für die EU sorgt für viel Kritik. Warum haben Sie ihn nominiert, und was war der Deal mit der ÖVP?
Das ist eine Vereinbarung, die die Regierungsspitze auch getroffen hat. Ich glaube, dass es gute Argumente dafür gibt. Diese Position in der EIB ist an einer Schnittstelle zwischen Politik und Wirtschaft und es sind viele ehemalige Politikerinnen im Direktorium der EIB und ich glaube, man kann das guten Gewissens argumentieren. Eine Frage fürs deutsche Fernsehen. Morgen wird der europäische Defense-Mechanismus vorgestellt. Hier soll man weggehen von der nationalen Produktion und mehr EU-weites regulieren. Was sagen Sie dazu? Ich glaube, es ist gut argumentierbar, dass sich Europa auch im Bereich der Verteidigung auf die eigenen Hinterbeine stellen muss und stärker werden muss. Wie konkret die Überlegungen sind, wird heute und morgen noch diskutiert werden. Mir ist nur wichtig zu sagen, dass die Stärke und Sicherheit Europas nicht nur auf der Verteidigung basiert. Wir haben ein überlegenes Wirtschafts- und Sozialmodell. Wir müssen in die Infrastruktur investieren, gegen die Klimakrise, für den sozialen Zusammenhalt. Die stärkeren Ausgaben in Richtung Verteidigung dürfen nicht ein Nachlassen bei der Erreichung anderer wichtiger gesellschafts- und umweltpolitischer Ziele mit sich bringen. Grundsätzlich sind wir der Meinung, dass Europa sich hier stärken muss. Natürlich ist die Position eines neutralen Staates hier etwas zurückhaltender im Vergleich zu anderen Mitgliedsländern. It's clear that we have to boost defense capabilities, but we will discuss in detail today and tomorrow what are the circumstances, the possibilities for doing that. But it's very important to have a joint Europe and Europe working together also in this respect. Eine allerletzte Nachfrage, wenn Sie noch erlauben, zur österreichischen Pause. Der Herr Wittmann sagte auch, dass die 6,4 Milliarden Einsparungen heuer nicht mehr realistisch sind, weil schon Mitte April zusammen. Im Regierungsübereinkommen haben wir eine detaillierte Liste, welche Maßnahmen wann beschlossen werden. Sie wissen, dass ein Fünftel der Maßnahmen schon umgesetzt ist, seit 1. April. Die restlichen Maßnahmen werden mit 1. Juli in die Wirkung kommen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir diese gut 6 Milliarden Euro heuer schaffen werden. Das sind die Maßnahmen, die wir setzen werden. Sie werden nicht ausreichen, um das Defizit unter 3% der Wirtschaftsleistung zu bringen. Aber ich würde es auch für gefährlich halten, jetzt zusätzliche Maßnahmen zu bringen, die die Wirtschaft abwürgen. Davon hat niemand etwas. Das Defizitverfahren erklärt die europäische Seite, aber ich bin ganz gelassen, was diese Frage betrifft. Das Defizitverfahren bedeutet im Wesentlichen einen engeren Informationsaustausch mit den europäischen Behörden. Und dafür sind wir gut gewappnet. Danke. Danke. Wiedersehen. To be, yeah, here? The microphone, okay. Good to be in Warsaw and also very good to meet colleagues. So we meet in
quite pressuring times. If anyone told me a year ago that we will see a trade war, I don't think I would have believed it. But still, even though that's bad, of course, for economy, for people, and for Americans and the rest of the world, there is another war going on that's much more, that is really bad, and that's a war that Russia now continue to have in Ukraine. And when things happen, like, for example, trade war, we should not forget the real war. And the Ukrainians should know that we stand with their side, but not only stand, we do a lot. We see that they have money, they have military equipment, because the fight they fight is for all of us and not only for themselves. So that will be one of my messages today. So, yeah. 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 I mean, I think it's good that we discuss financing defense right now. We do it together. The Commission, as you know, have put different proposals now on the table, which we stand behind. Sweden is supporting that. But I don't rule out that it's good that it's discussed. Now, we will see, because we don't have really a final, a final paper, what it means all the way. But I don't rule it out. It might be so, but we'll have that discussion. Minister, on the trade war, yeah. Some of the European Commission President are talking about, triggering really serious measures like on tech services. Where would Sweden stand on that? Do you think it's too soon to talk about that? Is it too far? No, first of all, Sweden would like to have free trade. We are a free trade country, very dependent on exporting. And also, and that can be good to know, Sweden saves in funds and in the stock market, so many people are really having a bad feeling right now because they see their investments and their savings just not worth as much as it was a year ago or just 3 months ago. But, I mean, we have to be very firm, I think, when it comes to meeting U.S., and I think that we stand together in EU, 27 countries. That's very good, because we are, our market and our country, we are more than the Americans, so we have a quite good pressure on them. But we would like to have negotiations. That would be best. And if they don't want that, maybe this pause for 90 days is a sign of that. I don't know. I hope. Then we have to continue to be quite firm, because this is damaging. It's so damaging for all of our economies. And just when I get the question sometimes, what does this mean for the economy? Actually, we know it's bad, but we have never, ever been in this situation before. Because now when we have a trade war and we have all these change, so integrated markets, it's quite difficult to see the exact consequences. But Swedish companies and other companies now working and try to see where should they put their investment. And EU and Sweden should be very firm and clear that we want to do even more for our own companies and see that we will be more competitive in the future. But as I said, there are no winners here, just losers. Your German peer has just said that perhaps we should not really retaliate against digital services because we have no alternatives. Do you think that should be off the table? Is there any red lines in the negotiations? I mean, first of all, let's hope we'll have negotiations, because we're not really sure about that. But let's hope we will. And then we have to do what's best for EU, our companies and the jobs here, of course. But there's nothing good with the trade war, and there's nothing good with escalating it. But just to be frank, I mean, the administration is really playing a very a game that's with very high insatser stakes. Thank you, Bengt. Good to have a Swedish journalist here. So, sure. Do you have any red lines for the negotiations? Are you ready to talk about the news about everything, even about I don't. If I had red lines, I would probably not say them here, because this will be a negotiation. But I mean, we really want to calm down the situation.
it was good that we now have 90 days. It's like a pause, but on the other hand, it's 10% still tariffs. So it's not a real pause. It's just maybe, hopefully, a good opportunity to sit down with the Americans and negotiate. Bengt, absolut. Där vi behöver hantera hela den här situationen. Men jag hoppas att vi ska kunna komma till lösningar utan att gå in i skattediskussionen. Tolkar jag det rätt som att i en förhandling så kan det vara med i bilden? Jag tänker att i den här diskussionen ska man inte utesluta någonting. Det vore bra om vi kunde lämna beskattning utanför. Men när det gäller Sverige så tänker jag väldigt mycket just nu på hur ska Sverige bli mer konkurrenskraftigt. Om USA borde sänka bolagsskatter och nu ser man också till man höjer tullarna och spelar ett väldigt högt spel. Då måste vi såklart hitta dels mottryck mot USA men också göra Sverige och EU ännu mer till länder och union där man vill investera och stanna kvar. Ni ska prata idag om hur finansmarknaden eller kapitalmarknaden ska bli mer konkurrenskraftig. Har läget förändrats nu på grund av handelskriget? Ja, jag tror och hoppas att det här är också ett window of opportunity. Vi har ju ändå, jag tycker att diskussionen om konkurrenskraft, om kapitalmarknadsunionen har ju varit intensiv. Och med detta så ser jag nog möjligheter att vi kan komma längre snabbare. Eftersom vi alla förstår att vi behöver ta vårt öde i våra händer och göra mer för att företag ska stanna och vilja vara kvar här. På vilka områden? Paletten är ganska bred vad gäller kapitalmarknadsförslag och mycket nationellt. Nej, men vi återkommer till det och vi ser fortfarande att det först och främst är ju nationella åtgärder som behövs. Det blir väldigt, väldigt tydligt tycker jag efter de diskussioner vi har haft. Det behöver jag gå. Om Brygel, de förslagen, hur reagerar du på dem? I grund och botten så är det bra att vi diskuterar försvarsfinansieringsfrågor, att det lyfts från olika perspektiv. Men kommissionens förslag, och nu gäller det att jobba med dem först och främst, tänker jag. Och nu har jag sett Brygels på ett översiktligt plan, men Polen och Storbritannien vi hade också diskussioner med dem när vi var i Sydafrika, lite mer i marginalerna. Det är alltid bra att diskutera detta, men vi måste se hur kan vi göra saker snabbast, hur kan vi göra saker på bästa sätt och uppnå just mest nytta för de pengar som vi lägger ner. Tack så mycket.
It's like college. When I was Allora, posso insegnare
The moment very We're looking for boring. One minute when I was at the central bank. Well, I mean, you joined what I want to say is, our expression comes probably from ancient Greek democracy. Yeah. Well, my first name is Pierre, so I said to myself, we will build a good relationship. We already have a great relationship. So he's a good owner. You know, yes. It's a great culture. It's great. So he's my neighbor there. So I should get to know him. I don't know if he's the same thing. I think I might How many weeks are you in there? 5 weeks. Your time to see one involved in the president.
He should be here already, actually, in the building. Elvis has entered the building. I would go on vacation to the US eventually, but I don't think so. No, you mean it's really crazy. It's really not good. Mr. Minister. Congratulations. Interesting times. It is. No, that's good. That's exciting. Very well. I will not. By the way, I don't know if you realized that the day before. Ja, wir waren ganz kurz hinter uns. Wir hatten eine Location Sharing. Du hast den gefragt. Normal service resumes now. Rein Minuten nichts los. Ja, Koalitionsvertrag steht. Genau. Ist gar nicht so viel. zu nutzen, um dann haben wir vielleicht bessere Chance, das jetzt wirklich einzuschalten. Wir machen die schon mal auf gar keinen Fall. Genau.
Diesmal danke auch für diese Sie haben die Mail gesehen, also die sagen uns, dass sie sinnvoll halten. Wir sind jetzt ja nächste Woche dann da unterwegs. Also was ich meine, also ich halt angeschneiden, aber sozusagen diese Schritte, also ich habe den direkten Rat, ja, ich sage ich bin selber dann Los Angeles er sozusagen national also was meine Politik ist, okay, einfach mal gesagt, noch seit mal ja, weil es fällt die Entscheidung. Also haben wir Zeit. Also so schicken wir weiter. In diesen 10 Tagen machen wir das ja. Keine so viele dann auch bei Grafen, da zeigen, also vor dem wenn Sie mir ein paar 3 Bullets geben wollen, wie das heißt, das genauso. Ich gebe es auch hier. Yeah, absolutely. Yeah. I want to check if everything is on time. Mal gucken, aber mehr wird jetzt weiter. Irgendwann können wir mal Good morning, colleagues, and you are all very welcome to our April Eurogroup meeting. As we all reflect on the volatility and challenge that the world is now confronting and we will have to deal with here in Europe, our meeting is very timely because it affords us the opportunity to look at how we can coordinate our efforts and remind us of the decisions that we need to make our economies and the euro stronger. The agenda that we have for today is very, very clear. The first agenda item is dealing with our preparation in advance of the international meetings, which we will all be attending in 2 weeks' time. And then the second agenda item, which I will introduce, gives us an opportunity to discuss the budget effects of the changing global economy. But before I get to each of those individual items, we have a new member of the Eurogroup who is joining us here today. And it is a great pleasure to be able to invite Kyriakos, who is the new finance minister for Greece, to the Eurogroup family, and to ask you to say a few words of introduction to all of your colleagues who look forward to working with you. Kyriakos.